This National Council is the first National Council after our Congress, which we held successfully on the 18th of December at the National City Sports Center. Because it is the first National Council, it sees as a continuation of Congress. We have unfinished business from the previous Congress of 2022. I just want to recap how the Congress took place. When we were now going to Congress, we asked the Elections Directorate to make the rules of Congress. We call these rules of Congress the national template. So our Elections Directorate, led by our former chairperson, Senator Morgan Komichi, sat down and consulted a number of people from the party to set the election rules. They brought a template that we approved in the National Standing Committee. And this template provided how candidates were going to be nominated and how elections were going to be done in the party. The National Elections Directorate ruled in its template that because of the exigencies of the moment, because of the pecuniary situation of our party, the nominations were to be done in the very same manner as the nominations of the extraordinary Congress candidates. In other words, the National Council was supposed to do those nominations. The National Council, as you know, is made up of an equal number of delegates from each province. So it is the most representative organ of this party. So because every province is represented, and represented equally irrespective of its size, the National Council is the most democratic organ. The National Council had first to approve the template. And on that day, on the advice of the National Council, the National Executive, the National Council approved the election template. It did so in terms of clause 17.1 of our Constitution. And this clause says the National Council has got power to determine how elections and selections are to be done. So the National Council exercised its rights in terms of the Constitution. Nominations were done. Where people were nominated without any counter, they were declared by the chairman of that day to be duly nominated to stand at Congress. A few people, were then nominated unopposed. But that was not enough. They still had to subject themselves to the main Congress. In respect of those places in respect of which more than one person was nominated, this National Council ruled that the voting was supposed to be done by secret ballot. We then postponed the National Council to enable the Elections Directorate, the Department of Elections, and the Secretariat to prepare the ballot papers. And candidates at that point in time were allowed to canvass for support.
And when they were canvassing for support, it was clear who was making headway. It was also clear who was not making headway. Most of them, some of them assessed their own positions, some then withdrew from the race. We do not buy the explanation that I've moved from this race because I don't agree with the system. You participated until you knew, until you saw that you were no match to your opponent. And in this regard, the position of the second vice president was being contested between two very senior people, Honorable Paulina Mpariwa and Honorable Engineer Mwonzora. Honorable Mpariwa is a former trade unionist, a former member of the General Council of the Zimbabwe Congress of Trade Unions, and a founder member of this party. The very decision that was made by the ZCTU to go and form a workers' party was made, and she was one of the delegates. She has been a member of the National Standing Committee for years. She is our former Minister of Public Service, Labor and Social Welfare. And most importantly, she is a woman. And that will make it a very difficult opponent. She exerted a political muscle, she campaigned, and it was so obvious how it was going. And we were not surprised when her opponent opted out of the race. It is democratic, it is to be expected, it is to be encouraged for our party members to assess their positions and reconsider. As a result, our second vice president was then declared elected unopposed. But it didn't end there. She was supposed to subject herself to Congress. So those people who were duly nominated went before Congress. And Congress was at large to refuse them. Congress was at large to make any other directions on the behest of anybody who thought otherwise. And those people who were aggrieved were supposed to come to Congress and speak to Congress. No one came. And our candidates were duly elected by Congress. They were nominated by the National Council, but they were elected by Congress. So Congress finished electing people. There was outstanding business. The outstanding business that was introduced at the main Congress but was deferred to today's meeting included the constitutional amendments. It was felt that the time was not enough for people to hear the amendments and then make decisions on those amendments same day. Saka zvakanzi endai munozeya ma-amendments aya ekuti apinde mu-constitution. And those people who had submissions to make would make them to members of the National Council, so that when the National Council said, it would then deal with the constitutional amendments. Due to circumstances beyond our control, we were unable to complete the election of some members, some positions of the Women's Assembly. We then called some of the candidates and asked them for a solution. They made certain representations to us. The chairman will talk about that. But we have an outstanding issue of the election of some members of the National Women's Assembly. So this Congress is going to deal with that issue in extenso. This Congress also has to deal with the appointment of two important organs. The first organ
is the National Disciplinary Committee. The National Disciplinary Committee is provided for in terms of the Constitution, and it is chaired by the national chairperson. It then has members that will sit in the national, I think it's 5 members that must sit in each disciplinary case. But we realized that sometimes one member is not there, or the accused will say, please, I don't want this one to sit in my disciplinary committee because we have a history. So we are suggesting to you the appointment of more than 5, so that if one is not there, we put another, such that when they sit there, they will always be 5. We also, in this Congress, have to appoint the National Appeals Tribunal. Now, it was realized that some people may be aggrieved by the decision of the disciplinary committee. They then appeal against that decision to the National Appeals Tribunal. The Appeals Tribunal, in terms of our Constitution, Article 14, is elected. It is voted for by the Congress. So you as Congress, you are going to vote for the Appeals Tribunal. And the Constitution says the chairperson of the Appeals Tribunal must be a lawyer of 7 years, of more than 7 years experience. They must be a member of the party, and they must be above 40 years old. So, in other words, they must have the same qualifications with a judge of the High Court. So, we are going to appoint that chairperson today. Ladies and gentlemen, tabva ku National Congress kwedu, takava tangopinda munyaya dzenyika yeZimbabwe. Takuenda kuma elections muna 2023 muno. Saka musi wa 26 December, amai Priscilla Chigumba, chairperson weZEC, vakasvitsa gwaro redelimitation kuna vaMnangagwa. Gwaro redelimitation igwaro rinogadzirwa neZEC richitara maboundary kana migano yema-constituencies nema-wards. Rinogadzirwa richiteedzera constitution yedu. The delimitation report is made in terms of the constitution, in particular in terms of section 161 of the Constitution of Zimbabwe. Saka igwaro hombe, igwaro rakakosha zvikuru. Saka vaMnangagwa vapiwa gwaro iroro, vakasungirwa nemutemo kuti vaise gwaro iroro kuparliament. Rakauya gwaro iri musi wa 6 January kuparliament. Ndokubva vakuru veparliament vagadzira komiti inonzi ad hoc committee inoongorora yozoripota kune mamwe ma-MP. Saka isu takapiwa 3 maposition mu delimitation committee imomo. Tatakati ini ndanga ndirimo, then baba Anele Ndebele vakanga varimo zvakare, na baba David Tekeshe. So takagara imomo nevamwewo mamwe mapato. Ku Triple C kwanga kuine munhu mumwe chete nekuti vanotarisa uwandu hwenyu muparliament. ZANU-PF ndiyo yanga ina chairman nevanhu vakati wandei. Takaongorora gwaro iri tisingatarise zvemapato edu, tichitarisa zvakanakira vana veZimbabwe. Tikagadzira gwaro reduwo, ripoti yeduwo yatakaendesa kuparliament. Kekutanga munyika muno, mapato matatu akabvumirana paripoti iyoyo. Takabvumirana kuti ripoti iyi haiendesi zvinhu mberi.
haiendesi Zimbabwe mberi. Chekutanga, constitution yedu inoti delimitation inoitwa kana kwaitwa population census. In other words, section 161 of our constitution says delimitation must follow a population census. Population census yedu yakaitwa kubva May kusvika July 2022. Asi July achingoti ngende achingopera, ZEC yakabva yatanga kuita delimitation. Yakaita delimitation results census yacho asati abuda. In other words, ZEC confused a census with counting. A census means counting the people, collecting the results, and declaring the final result. Just like an election is not voting only. An election is voting, collation, and declaration of results. So ZEC yakaita delimitation isina results census. Isingazive kuti vanhu vakawanda zvakadini mudunhu iri kana kudunhu iri. Therefore, patakaongorora takaona kuti ZEC haina kuteedzera mutemo. Hatizive kuti pakaiswa maconstituents akawanda pane population yakawandawo here. ZEC yakangotarisa registered voters chete, haina kutarisa population. Ndiyo mistake number 1. Population yakanaka, yakakosha pakuti delimitation iyi haingoitirwa kuvota chete. Delimitation inoitirwa sharing of national resources. Panoda kupiwa chibage, kuwadi kuri kuendeswa matanzi mangani, kuconstituency kuri kuendeswa matanzi mangani. Zvino kana pasina kutariswa kuwanda kwewanhu, kumwe kune 100,000 kuendeswa 10 tons, kumwe kune 2,000 kongoendeswa 10 tons zvakare. So that was very fundamental to us. Number 2, constitution yedu inoti maconstituency ese anofana kunge aine vanhu wakada kuenzana uwandu hwavo. Nekuti constituency yega yega ina MP, handiti anopiwa mari kuparliament. Zvino iwe muconstituency mako mune vanhu 1,000, ini muconstituency mangu mune vanhu 33,000, tohora zvakafanana, pari fair here apo. Panouya constituency development fund inouya yakaenzana kuti MP wega wega ari kupiwa 50,000 yekuisa muconstituency. Meuyu mune 100,000, meuyu mune 1,000, mopiwa mari yakafanana. Saka ZEC haina kutarisa average iyoyo, yakaenda ikanotarisa average kuma province. Saka average yeManicaland yakasiyana average yeMasvingo, yakasiyana average yekuBulawayo, yakasiyana average yeHarare. Saka regions edu akatreatwa zvakasiyana. Saka takaona zvisiri pamutemo izvozvo. Chaifana kuitika, munofana kutarisa maconstituency nyika yose. Takatarisa zvakare kuti ZEC yaifana kutarisa kuti nzvimbo nenzvimbo ine geography yakaita sei, ine makomo here, ine nzizi here, ine kufamba kunonetsa sei munzvimbo imomo yatinoti communication. Haina kutarisa izvozvo. Saka ZEC yakangotarisa chete vanhu vayakanga yaregister kuvota. Ende munofana kuziva kuti voter registration yakaitika during COVID. Kune rumwe rutivi taiudza vana veZimbabwe kuti musafamba kune chirwere. Kune rumwe rutivizve tiri kuti enda unoregister kunovota. Saka those were conflicting statements that were being sent to our people. Saka vamwe vakateerera message number 1, vamwe vakateerera message number 2. Vese vanga vari correct nekuti ndo zvavangaudzwa nenyika yavo. Saka pakaonekwa kuti registration yakaisina kubvumira zvakanaka. Mumwe macho ZEC yainoregister wezvitupa vozotevera mumashure. Saka vamwe vaizosara vopiwa zvitupa, ZEC yatopfuura kudhara. Saka pavakanga vakutarisa voter population vakaita zvisiri pamutemo. Saka zvimwe zvezvinhu zvatakatarisa,
takabva tagadzira timu yedu pano pa MDC yanga ine vatungamiri vakaita sana Dr. Musevenzi, vana baba Morgan Komichi nevamwe vanyanzvi dzedu dzatakatorao kustaff vanosanganisira vakomana vana mukoma Chengetai Guta nevamwe vanoziva nyaya dzemasvomho idzi. MDC yakagadzira gwaro rayo sepati rikaendesawo kuparliament. Zvino kuti uzive kuti muganho weconstituency iyi ndeupi kana kuti ndeupi, unotarisa anonzi muchirungu macoordinates. Mainini Mary, macoordinate inhamba dzinenge dzakangoiswa, manzwa here. Saka constituency inenge yakanzi 1964-55 plus 20 chakuti 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 plus 30 chakuti 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 ndiyo constituency, ndo muganho iwoyo. Zvino nyanzvi dzinofanira kubaya pakombiyuta dzichiisa nhamba idzodzo. Kana dzaisa nhamba idzodzo panobva pabuda map inopangidza muganho. Zvino isu takati zviri complicated kaizvi. Amai vanongoda kuziva kuti constituency yangu, ward yangu ine muganho upi. Kairezi River, tobva tasvika kuna Nyang'ombe, tobva taenda kuna Matize, tobva taenda kuna Machinjiri. Nzvimbo iyoyo ndiyo Nyanga North. Zvemanhamba izvi vanhu havazozvizive, asi takada kuzama kutesta manhambers aya. Ndokuona kuti muBulawayo, nekuti Bulawayo ndiyo nzvimbo dhorobha rega rakanzi population yadzikira, asi kune dzimwe nzvimbo population iri kumhanya ichienda kumatauni. Ndokuti isu kana mwana weMatebeleland asati adzika kuzanzi anombopfuura nemubulawayo chete achidhinga umusevenzi. Saka mubulawayo munozoita population shoma sei. Ndokuti wakomana nyanzvi dzedu wongororai Bulawayo. Wakabaya makombiyuta aya, ndokubva chimepu chiya chabuda. Chinoratidza icho chimepu ichi kuti kune dzimwe nzvimbo dziri mubulawayo dzisiri muwadi kana ipi zvayo. Ende nzvimbo idzodzo takadziongorora tikaona kuti dzine mahousehold anosvika 3000 dzimba dzirimo. Saka pamahousehold 3000 hatizive kuti vanhu vangani, asi mega munoziva kuti pahousehold mudhorobha panenge paine mafamilies kana matatu kana mana. Umwe mukomana wekuseri, umwe anenge ari kuseriwo uku, umwe anogara mudining, umwe anogara mupassage zvake. Zvinoitika kana zvichinge zvadzvanya rendi yako chete. Saka tikatarisa zvakaita mumakokoba muya, mukasvika muya zvakafanana nemuMbare, unogona kusvika imba 1 tine mafamilies kana 5. So apa tiri kungotaura mahouseholds chete 3000 yemubulawayo, asiri muward, asiri muconstituency. Saka vanhu ivavo havana pavari kunovhotera. Vanhu ivavo they have been disenfranchised. Saka zvatakabva taita, takabva tataura izvi kuparliament. Taakuripota kune vamwe. Ripoti yedu ikabva yaitwa accepted kuti ZEC haina kuita zvinhu nemazvo. Zvino kana isina kuita zvinhu nemazvo, wekumasvingo vanoti zvohimwi. What then should we do? Sati zvewa mazarira. Zvohimwi. Zvino kune vari kuti ngatingoenda kuelection i-CCC. Ngatingoenda kuelection negwaro iroro zvarakangoita. Tonozorigadzirisa taamupower. Ndo zvaitaura wakomana we-CCC. Ngaringogadziriswa pashoma chete. Riri right. Ndiyo number 1. Number 2, kune vekuzano vari kuti ngatishandise miganho iripo iko zvino. Asi miganho iriko iko zvino haina kugadzirwa iko zvino. Miganho iriko zvino yakagadzirwa muna 2008 padelimitation ya 2008. Tikati bodo hazviite kuti tigadzirise pekutanga tichiresponda kune vakomana vamwe vedu. Takati kwete hatingaendi kuelection tisingazivi uwandu hwevanhu wari muconstituency. Ndipo paya panozobuda mafigures ana uzumba maramba pfungwe. Maakuenda zvekukoti maakunotaura chirungu chisina PO box
pith fulcrum ndicho chii romance haina mwana ita point apa. Ngatigadzirisei zvinhu zvichinge toenda kuelection negwaro rakanaka. Gwaro risina kunaka iri tikaenda naro zvikanoipa kumberi hapasinawo kuchemera, nekuti vamwe vese vanoti makaribvuma kai gwaro iroro. Saka isi takarambirana nepfungwa iyoyo. ZANU-PF ndobva yati vamwe wavo, that is kwete vese, vamwe vavo ndokubva vati ngatishandisei maboundaries aripo iko zvinezvi. Isu ndokuti maboundary ariko iko zvinezvi haana kugadzirwa iko zvinezvi. Maboundary ariko zvino akagadzirwa muna 2008 muna 2008 padelimitation yakaitika iya yamakaona iya ndo pakagadzirwa maboundaries iwayo. Saka these boundaries are 15 years old. Hatingaendi kuelection nemaboundary ari 15 years old. Chigwaro chezeki chiri kutopangidza chega kuti kune vanhu vafamba kubva kunzvimbo idzi vachienda kunzvimbo idzi. Saka takarambirana nepfungwa iyoyo. Pfungwa yechitatu ndeyekuti ngazvinogadzirwa panyowani, ngazvinogadzirwa patsva. Zeki yomirira kubuda kwepopulation census. Nanhasi wabereki, maresults epopulation census haasati abuda, haapo munyika muno. Munyika muno mune anonzi provisional census results. Provisional means temporary, subject to change, unconfirmed, preliminary. Hatingatari migano tichishandisa zvinhu zviri temporary. Saka census haisati yabuda. So isu MDC tiri kuti ngatimirirei kubuda kwecensus. Toziva kuti vanhu mudunhu rakati mune vanhu vangani. Tobva tatara migano yacho. Zvikanzi hapana nguva yekuti tidaro nokuti maelections apadhuze. Tikati hatingamboita chop tichiita zvinhu zviri wrong. Tiri kuitirei zvinhu zviri wrong. Zvakanzi population ndio zvatakagarira muZimbabwe muno. We are a representative democracy. The people matter. It's not only registered voters who matter. The people who don't vote for religious reasons matter, and they are there. Jehovah's Witness and the other people who don't just want politics, they are there. We have children who cannot vote but who want to be fed through national resources. How are we going to be fair to our people without knowing our population? Saka results census ngatange abuda. Zeki yodzoka yonogadzirisa zvakanaka yonoita panyowani delimitation iyi. Zvikanzi zvinoreva kuti maelections anenge aitwa postponed. Isu tiri kuti zviri nane kuti tipostpone tichiita zvinhu zviri correct. Zviri nane kuti tipostpone tichiita zvakanakira ruzhinji. Zviri nane kuti tipostpone tichiita fairness and justice to our regions. Bulawayo, for example, was treated unfairly and it even lost a seat. Nenyaya yokuti maita zvisizvo. So it is better to postpone an election and be fair to our children. Be fair to the people of Zimbabwe. Be fair to the non-voting population of our country. It's better. Zvikanzi hazvisi pamutemo kupostpone my election. Tikati munoenda ku section 238. You can postpone an election actually. We wrote it because we knew kuti things like this can happen. So 238 inoti munodaidzira referendum. Vana veZimbabwe votaura vega kuti vanoda here kuenda kuelection nechigwaro ichi kana kuti kwete. It is not up to Mnangagwa. It is not up to Chamisa. It is not up to ZANU-PF. It is not up to Triple C. It is up to the people of Zimbabwe to decide. And the people of Zimbabwe can decide whether they want to go with this defective document
this very unreasonable, unconstitutional document or not, the decision is that of the people of Zimbabwe. Those are kutaura say MDC. Hazvisati zvabuda musarudzo kuti zvichabuda ndezvipi, vari correct ndevapi. But I can tell you that we are correct. When my church vari kuti tiri correct. Taona mu constitution medu kuti tinoda hedu kuti ma constituents aite equal. But zvinonetsa kuti zvinyatso kuti geje handiti. Takabva tati isu inogona kuita zvavo wakawanda kudarika vamwe kana vashoma kudarika vamwe, asi hamufaniri kudarika 20%. Zeki haina kuzonyatsa kuziva kuti 20% yacho inotangira papi, ichigumira papi, ichitangira papi, ichigumira papi. Payakazoita ichida kusenzesa 20%, yakareswa kusenzesa 20% yacho, ikaguma yakushandisa 40%. Saka wakaita ma mathematical errors which are very profound. Zeki was unable to interpret the variance. The variance provided in the proviso to section 161 subsection 6 F, the variance is 20% in this new constitution. ZEC went on to implement a variance of 40%. 40% was provided for in the previous constitution, which we removed, which we rejected, and put a new one. Ku previous constitution, quite 40%. Pane iyi panoti 20%, asi ZEC yakashandisa 40%. Ndo saka tiri kuti yakakanganisa. Kune mamwe ma constituents kwaitwa zvinoshamisa. Regai ndikupe mwenzaniso weNyanga North. Vakabvisa ward randinobva ini, ndofunga vakangotariswa kuti kunobva ani. Rinonzi ward 8, ndobva rabviswa kuNyanga North, ndobva raunzwa kuNyanga South, kunana Super Kuya. Ndokubva kwatorwa ward 27 remuNyanga South, ndobva raendeswa kuNyanga North. Zvino munogona kupindwa nechirungu chekuti exchange is no robbery. Kuti ubve muNyanga North, kuti uende ku ward 27, unodarika nemuNyanga South yese, nekuti ward 27 iri kumapeto kweNyanga South. Saka uri kutojamba constituency yese woenda ku ward iyo, ndiyo inonzi iyo dziNyanga North. Kubva muNyanga North kusvika ikoko ku ward 27 kunonzi ku London Stores kana ku Bronzeberry, unofamba 150 kilometers. Kubva ku constituency yako kuenda kune imwe ward iyo. Zvino ruzhinji rwenyu ndofunga makamboona mepu yePalestine kana pana vanoiziva. Saka kuine hondo ku Palestine. Palestine ine nzvimbo mbiri. Pane inonzi West Bank, pane inonzi Gaza. Kana uri mu West Bank uchienda ku Gaza unopfura nemu Israel munyika imwe, wozopinda munyika yako inonzi Gaza. Kana wakubva ku Gaza uchida kuenda ku West Bank unopfura nemu Israel, wozoenda uko. Ndo zvaitwa neZEC imiwe. Ndo zvayakaita kuNyanga North ikoko semuenzaniso chete. Saka zvinhu zvacho hazvina kumira zvakanaka. So while this is being done, we as the MDC have to proceed with preparation for our elections. We are in the process of crafting our policies. Hatisuda kuenda ku election tichiti tiri kungoda power chete. Tiri kuda kuudza vana veZimbabwe kuti tinoda kutungamira sei. We want to set the policies which will usher the salvation of our country. We want to take Zimbabwe through a social democratic path. A social democratic path that is grounded on the social democratic ideology and its values of freedom, justice, equality, solidarity, constitutionalism, and the respect of the rule of law. We want policies that will help the poor people of Zimbabwe to be uplifted. We are for the poor and the downtrodden as the MDC.
So tiri kuda kugadzira mapolisi ekubatsira varombo, ekubatsira avo vasina chinhu, ekubatsira vakaremara, ekubatsira mayouth, ekusimudzira madzimai. Saka mapolisi aya tiri kumanyora tobva tavapa kuZimbabwe kuti patinopinda muState House, patinopinda muParliament, ndiro gwaro ratichashandisa iri. Hatisi kuzopikisa for the sake of it. Kungoti God is in it. God gave you the medulla oblongata mani mfana. Saka Mwari akatipa njere. Saka njere idzodzo toda kudzishandisa kuti tigadzirise zvinonetsa kuvana veZimbabwe. Toda kugadzira mapolisi ekuti vane mari dzavo kunze kwenyika uko vaunze mari dzavo muno. Isus as MDC, we are not going to look east or look west or look north or look south. Zimbabwe is a friend of the world. We are going to look everywhere. So those people with their money must come. So we are going to implement policies that are going to attract investment into our country. But we are going to also make sure that when we share the national cake, it is shared equally. Right now, Zimbabwe is a land of two nations. If you go to Vainona, if you go to Borodale, if you go to these leafy suburbs, you will see construction of skyscrapers taking place every day. If you go to Highfield, Mbare, Mufakose, Kuwadzana, hakuna chichiri kuwakika. Saka nyika yedu yaita varombo kuvarombo, wapfumi kuwapfumi. We as the MDC are committed to an egalitarian society in Zimbabwe, where everyone is equal. We share the national cake. Zvino hatuna zvekungotaura chete, toda kuzvinyora pasi. Saka muchaona mapolicies yedu tiri kumagadzira, tobva taburitsa gwaro racho. Kana zvikafamba zvakanaka kupera kwaFebruary tinenge tichiparura mapolicies edu. Tichabva tagadzira zvakare iri ibasa raSecretary for Policy Research pamwe chete naSecretary General. Tichagadzirisazve manifesto yedu. Manifesto yedu kutaura pachidimbu kuti kana takutungamira zvinhu zvatiri kupromisa vana veZimbabwe. So muenzaniso vatsvangirai vakatiti vana vechikoro kubva grade 1 kusvika grade 7 vanofanira kudzidza mahara. Vakasiya vati zvakare kune vana vanogona muchikoro asi vane vabereki vasina chinhu. Tinoda kudzosa educational support for the poor and the downtrodden. Saka toda kuzvitaura mumanifesto medu izvozvo. Vatsvangirai vakataura zvezvakare kuti giving birth is national duty. Kwete zviri kuitika kuti kana vakuda kunosununguka iwewe kumusha uko wonzi uya nereza yako, uya nespirit yako, uya nebucket rako, uya nerambi, uya necandle, uya nezviya zvinoshandiswa kuti mwana atwe delivered. Isu tiri kuti maternity care must be a state duty. It must be free of charge. Zvino ana amai, kana bato renyu rava kutungamira, kana mama kaisa mabreak pakuti mhuri yangu ndaida 5 but iko zvinezvi ndinokwanisa 3 nekuti maternity anonetsa, aiwa musasaitwe zvenyu limited ba. Tinodaro nekuti hatizive amai kuti pamakamira apo makatakura ani mudumbu menyu. Pamwe makatakura prime minister, pamwe makatakura president, pamwe makatakura teacher, pamwe makatakura mupurisa, pamwe makatakura uya anenge akamira paGMB achirinda chibage chiya akakosha munhu iyeye. Saka you are holding a national asset. Why should we punish you for holding a national asset? Ndo patiri kutaura seMDC ipapo. Saka mapolicies yedu tichange tichikupai. Now, as the party, we need to strengthen our structures. We are going to go flat out to complete those structures that were not completed. And please, when we do these structures,
please don't stand in our way. If you don't want, please mira akopa side. We are serious with reviving this party. We are serious with winning these elections. Saka, we win the elections on the basis of sound structures. So we want to go and make the structures. Pama structures up. Tisikuda ma structures kuma districts, ma structures kuma wards are complete. Nekuti ticha besa, we will anchor our campaign on the structure. Mu structure medu do muchabva vachati batsira pa ma elections, ma polling agents edu. Do muchabva ma polling agents edu. Chechipiri tichaita candidate selection. Apa ndinozviona hangu vamwe mune muchita kunge muri kurwira congress, muchirwira masits. Anditi moita kunge congress as ari masits. Tichaita candidate selection. Candidate selection yedu is going to be by the people. The people are going to choose their representatives. Hakuna zia zvekuti kuchabva candidate inobva ku Harvest House. Harvest House is not going to give you a candidate. You are going to give it the candidates. Saka chairperson Baba Sox vacha gadzira mtemo we candidate selection. Tunakuita mobilization. We also want to do resource mobilization. We are in the process of also doing fundraising. Yes, we got our grant, but it's not enough. So we need to do a lot of fundraising. We are in the process yekutenga motokari dzedu. Target yedu ndekuti province yega inofana kunge ine motokari yayo. Tiri kuda kuti zvakare ma departments edu anga achipiwa motokari idzodzo. Tikuda kuema the youth vote, the women vote, and the vote of those people living with disabilities. That is why in the standing committee for the first time we are going to appoint a disabled person to represent people with disabilities in the standing committee. We are in the process of sorting our information department to make it a better function. Tiriku recover ma offices edu. Ma offices edu tine Bindura, Highfield, Chinoi, Kwekwe, Gweru, Gwanda, Bulawayo, Wange. Musa chika zvenyu ma office edu tirikutora. Saka by the end of February tinenge tapedza kutora ma offices edu. Ladies and gentlemen, this party has a constitution. This party has rules of the club. Saka makanzwa wabereki pachinzi pane vanhu vasuspendwa. Hongu takasuspenda mamwe ma leaders edu nenyaya yezvavakanga vaita kana kuti zvatakafungidzira kuti vaita. Our suspension of our leaders was in terms of clause 9.1.2.3. Note, the president shall supervise all office bearers in the national leadership structures and may suspend on reasonable grounds for breach of the party's constitution, its rules, regulations any member of the National Standing Committee, National Executive, or National Council, pending investigations and disciplinary action, provided the president shall report to the National Executive. Saka pane zvatakaona tika suspenda ma leaders manomwe. Taka suspenda Baba Mdzuri, Engineer Mdzuri, tika Elias Mdzuri,
tikasuspenda baba no rest Marara, tikasuspenda baba Gift Konjana, tikasuspenda baba Edwin Dzambara na baba Edwin Kakora, ndiwe mashora central vese vari vaviri. Takasuspenda baba Den Moyo ndiwe muno muZimbabwe but ari kuAmerica, chairman weprovince yekuAmerica, na baba John Nyika. Patakasuspenda vanhu ava takanga tine zvikonzero zvakati kuti, saka ndiri kukupai hatisi kutonga nyaya yavo nhasi, asi ndiri kungokupai muzive imi senational executive iri muno nenational council. Chekutanga pana baba Mudzuri, patakaita national council yekutanga, vachibva muno vakabva vaenda kumba kwavo vakanodaidzira musangano ikoko wekuti ngatirambei zvabuda munational council. Ndo kwakarongwa nyaya yekuti kuendwe kukoti, ndobva kwaendwa kukoti paya. Musi wa 14 February kunzvimbo yavo inonzi Duriro Bar vakadaidza musangano wakauya vanhu 35. Musangano iwoyo waicheiwa na baba Gift Konjana. Musangano iwoyo wakati ngatirambei zvakabuda muCongress, ngatirambei leadership yakabuda muCongress, ngatiendei kumadistrict tonomobiliza vanhu kuti varambe Congress, ngatitii zvakare paitwe Congress patsva. Ndofunga muna February ndo pavanga vachida, ndokubva vaita chisungo zvakare chekuti ngatiitei press conference. Press conference iyi tichitukirira musangano wacho. Ndokubva vazopedzisira vachiti kana tatadza kubvuta musangano uyu, kana tabvuta musangano uyu, vaMudzuri ndo vanenge vari interim president. Ndokubva vazoti zvakare kana tatadza kubvuta tinofomawo party yedu. Ndo zvakataurwa kumeeting iyoyo. Tanga takaisa vakomana vedu nevasikana vedu ikoko, havambovaziva kuti ndevapi vacho. Baba Marara vakatora bato rino vakaendesa kukoti sezvamunoziva. Imi senational council mune chisungo chamakaita chekuti uyo anoendesa bato kukoti azvidzinga. Saka vakaendesa bato kukoti muna December, ikanoraswawo zvayo nyaya yacho. Ndo kubva kubato ikoko kukoti ikoko vakasvikonyepa kuti imi senational council manga mavaita disqualify. VaMarara vanga vakagara pana mukungumapa, havana kumborambidzwa avo, havana kumborambidzwa kuzvinominetawo pachavo, asi vakatiendesa kukoti. Vakanga varipowo zvakare pameeting yemusi wa14 pachirongwa zvakarongwa izvozvo. VaMarara pamusoro pazvo vakaenda kunokumbira vachamisa mari inoita 30,000 yekuti vakwanise kupinda muCongress. Yakazongoshayikwawo zvayo mari yacho nokuti ndofunga takangofananawo isu nababa Munini. Asi kumusanganoko kwakataurwa zvakare kuti tikaita break away tozonobatana nerimwe bato. VaMarara vaiti tonobatana netriple C. Vakonjana taakuenda kuCongress wakaita press conference tichiti Congress iri mangwana. Ndokubva vanoita press conference yavo nababa John Nyika vachiti isu machairman emaprovince taramba zvabuda zvekuti tiende kuCongress iyi. Zvino provincial chairpersons cannot overrule national council. Hadi muri kuzvinzwa ipapo? Hamungati tiri maprovincial chairperson ngatinoita overrule national council. Hazviite. Baba Konjana ndiwo vakadaidzira musangano wakaitwa kuDuriro. Ndiwozve vanga vari sachigaro musi iwoyo. Ndokubva vagadzira, ndokubva vatanga kunyora pama WhatsApp groups ekuMashonaland West wachizama kurekruta vanhu. Baba Konjana ndine urombo kuti pane umbowo hwekuti vari kurekruta vanhu kusanganisira vamwe vanhu vari muprovince yeMashonaland
West vaane pfungwa dzekuenda kuZANU-PF. Baba Edwin Dzambara vakanga varipo pameeting yekuduriro, vanonyora vachituka musangano wavo. Baba Edwin Kakora ndizvo zvimwe chetezvo vari kugrupu rekuMashonari and Central, munoona zvavanonyora, vachinyora vachishoropodza musangano wanga vari kumeeting yekuduriro. Baba John Nyika ndataura zvavakaita, vakaita press conference tichienda kuCongress. Baba Dan Moyo wekuAmerica ava, musi weNational Council yekutanga vakatumira ma-provincial chairperson ma-300 akaitawo laki rake akapiwa 350 ndi John Nyika uyu. Umwewo akaita Minyama akapiwa kuma-200 chakuti. Asi vakapa mari iyi vachiti endai kuNational Council munorambidza National Council kuita manominations. In other words, he was funding the disruption of the party. Ndiwozve nevamwe vari kuDubai zita ravo hatisati akuriziva vari kuvimbisa mari yekuti vamwe vese vari kuita breakaway ava vawane mari yekufambisa mumadistrict nemumawards vachitukirira musangano neleadership. Zvino ini ndakaona semutungamiri wenyu kuti hatingamirire kuti vanhu vatange vaita strike, hatingamirire kuti vanhu vatange vaparadza musangano. So ndaka-exercise my powers as president ndikaita suspend. Handina kudzinga vanhu mumusangano. Tiri papoka izvi zvinhu zvandicharamba ndichiita. Manzwaka vane pfungwa idzodzo, ndakanzwa vamwe vachiti haiwa Dagi ari soft, Dagi ari nice. Ndiri soft, ndiri nice asi panyaya yebato rangu I am not soft and nice. Takarerana gore rese last year vanhu vachienda kuma WhatsApp destroying the party that they lie they are members to. Those people cannot continue disturbing us. Taakuenda ku-election, we are eyeing victory. Hatina nguva yekuswera taakutukana dzemumba. Zvanga zviripo apa vabereki, vanhu vakanga vaine plan yekuti mari yeMDC inofanira kuperera paCongress. Mari yatakapiwa yegrand iya yaifanira kuperera mumaprovinces muzvihondo izvozvo. Vakange vatotaurirana kuti by 15 January mari yacho inenge yapera. Sorry zvavo maningi, by 15 January tichinayo mari yacho, tiri kutotenga motokari futi nemari yacho. So all these things zvekuti ngatiite Congress panyowani inyaya yekuti tirambe takangoita inward. Taakuda kufesa the outward opponent. Tiri kuda zvedu isusu kudelivera vana veZimbabwe. So ndo zvandakaita members of the National Council and members of the National Executive. Kune ma-MP vari kuti kana tichinge taita chisungo, ma-MP ivayo haasi kuzozadzikisa chisungo ichocho. Pakaitwa chisungo chekuti ngatibatsiranei kuti tiite kuti Congress yedu iite zvakanaka, nokuti tanga tisina mari mazuva eCongress. Wakabvumirana mafiga, vamwe wakati mafiga yo haiti, wakadzikisa mafiga pasi. Asi kune ma-MP maviri anoda kutaura nezvavo, anotendwa achiri mupenyu imiwoye. Mai Moketsi, Senator Moketsi, Senator Chifamba, ava vakauya vega tisati taita even caucus yacho. Vakati isu hedu tine kamari katava nawo kuparliament, tiri kuda kuisa kamari kedu kakati kumusangano wedu. Vasina awambunyikidza. Ndo yatinoti service and sacrifice. Kune vamwe ndatisina kuzonyora mwe mazita hangu
but kune vamwe vakadaro handisi kuti vese vama-MP havana kuita, ndangoita single out avo vakaita ma-pioneers, so we want to thank you. But kune ma-MP zvakare ari kudya kwese, handiti ari uku nemakanzera ndizvozvowo. Zvino iko zvino takuenda ku Congress, hatisisina nguva iyoyo, so muhondo handi munoziva zvamunoita. Kana ndikakukomanda ukaramba kukomanda wauri musoja, I shoot you, hondo enderera mberi, tozoti sori mangwana, handiti, because tiri pahondo apa. So Mr. Chairman, Honorable Vice Presidents, that is my report to the National Council. I want to thank you, members of the National Council. Ndanga ndasirira chinhu 1. Tikangopedza council yedu iyi, taakuda kuannounce leadership yenyu ye-standing committee ye-national executive. Kana zvikatiitira zvakanaka, by Wednesday tinenge ta-announce leadership yedu. Hatina watiri kurasa, nokuti tese tiri vana vemusangano. Tiri kungogadzirana chete kuti nhingi enda pakati. Hatirasi magogodera edu. Tinana baba wedu, ana baba chimanikire ava. Ungaita leadership isina chimanikire ukati MDC here. Ungaita leadership isina gonyeti. Zvingafamba izvozvo. So everyone is going to get a place and a responsibility. Tichawandudza National Standing Committee yedu kuitira kuti tiitewo match mamwe ma-political parties. National Executive tichaiti kudziridzei mbijana. National Council tichaiti kudziridzeiwo zvakare. Aiwa, ndatenda zvangu. Thank you very much.